Happy morning, students. Welcome to Blue Star High Secondary School online classes. So, in this class, we have discussed about Unit 6 Nuclear Physics. So, this is the concept map for the nuclear physics. Radioactivity. So, in this unit, based on the radioactivity. So, the radioactivity is divided into two types. That is artificial radioactivity and natural radioactivity. You find out the names, what is meant by artificial radioactivity and natural radioactivity. So man-made, this is the artificial radioactivity and natural. So the natural radioactivity is further divided into three types, that is alpha rays, beta rays, gamma rays. So the artificial radioactivity is a man-made. So it is divided into two types, that is nuclear fission and nuclear fusion. So what is meant by nuclear fission, how to this is controlled, and what are the types include that, and nuclear fission, what is meant by nuclear fission, and it is also a natural and artificial. Okay, so stellar energy is the natural radioactivity and artificial hydrogen bomb, this is the artificial, that is man-made. Okay, so these are the topics contained in this unit 6 nuclear physics. One by one we will discuss. Okay, first radioactivity. So already we know that the atoms contain the nucleus, and the nucleus contains protons and neutrons. The electrons are revolve around the nucleus. Okay, so first so the Greek philosopher, that is Democritus, he believed that the matter is made up of the tiny particles, that is called atoms. Later words 1803, that is 1803, John Dalton. Okay, so that elements are consist of atoms. So these are the identical in nature. The next one is J.J. Thomson is discovered the cathode rays. That means that the electrons. He experimentally Goldenstein discovered positive rays. The next one is 1932, 1932. James Chadwick discovered the charged particles, that is neutrons. Okay, so the neutrons is present in the nucleus. So in 1911, British scientist Ernest Rutherford, okay, so he explained the mass of the atom is concentrated in the central part, that is called nucleus. So these are the, we have studied about lower classes 8th, 9th. Okay, so the atom contains nucleus, the nucleus inside the protons and neutrons. The electrons revolve around the nucleus. First thing we are learn about who are discover the radioactivity. First, the French physicist Henry Becquerel. Henry Becquerel. He find the radioactivity. So he stored the certain amount of uranium and photographic film. So few days ago, after he looked at the photographic film, the photographic film is affected. So he think about the why this photographic film is affected. So return he was experiment the same process. So some amount of uranium and photographic plate. So these two are placed the dryer. So
After some days, he go and look at the photographic plate. Same for the affect the photographic plate. So he think the what is this? So uranium radiated something that could affect a photographic plate. So this is called the radioactivity. Okay. So uranium is a radioactive element. என்னது ஹென்றி பெக்கரல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிராயர்ல யுரேனியம் அண்ட் என்னது போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வந்து வச்சிருந்தாரு. அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் போய் பாக்குறப்ப என்ன ஆச்சு, அது கொஞ்சம் போட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருந்தது. இது எதனால திங்க் பண்ணி மறுபடியும் சேம் ப்ராசஸே அவரு செஞ்சு பார்த்தாரு. செஞ்சு பார்க்கல இந்த யுரேனியத்தால சம் ரேடியேஷன் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, வெளியாகி அந்த போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காருன்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த போட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வந்து எதனால வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு, ரேடியேஷனால என்ன ஆச்சு, அஃபெக்ட் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ எந்த எலமெண்டால வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு, யுரேனியம். ஓகேவா. ஸோ அந்த யுரேனியம் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம, ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட். ஓகேவா. ஸோ few years later, okay, so the Polish physicist Marie Curie and her husband Pierre Curie, okay, Marie Curie and her husband Pierre Curie. So he and she was directed the pitch blende. Pitch blende means that a black substance. Pitch blende, which means that black substance. So the pitch blende is the ore of an uranium. So they were not surprised because uranium is a radioactivity. So the pitch blende is also a radioactivity. So they were discovered that the radiation was more instant from the pure uranium. Okay. So the pitch blende had less concentration of uranium. So finally, he concluded that some other substance was present in the pitch blende. So he separated that substance and researched the chemical properties of that substance. So that substance are emitted the radiation like uranium. So that substance named as radium. So pitch blende separates the substance that is the emitted the radiation. So they are named the radium. So these radioactive elements are emit the harmful radioactive radiations like alpha rays, beta rays and gamma rays. So this is the discovery of radioactivity. So first Henry Becquerel was direct the uranium is radioactive element, and 2 years later the Poland, that is Polish physicist Marie Curie and Pierre Curie detect the radioactivity in pitch blende and they are named the radium. Okay. So this is the history of discovery of radioactivity. The next one is definition of radioactivity.
So the nuclei emit certain harmful radiation and elementary particles. The phenomena of nuclear decay of certain elements with the emission of radiation like alpha, beta, and gamma rays is called radioactivity, and the elements which undergo this phenomena are called radioactive elements. For example, we are taken into the uranium and radium. So these elements emit the radiation. So these are the radioactive elements because these are the emit the radiation. So this process is called as radioactivity. Emission of radiation. Emission of radiation, that is called radioactivity. So during this process, the phenomena is nuclear decay of certain elements with the emission of radiation like alpha and beta and gamma rays. Okay. So this is the definition of radioactivity. Already we know that the radioactivity divided into two types. That is natural radioactivity and artificial radioactivity. So first one is natural radioactivity. What is the definitions of natural radioactivity? The elements such as uranium and radium undergo radioactivity and emit the radiation on their own without any human intervention. So this phenomena of spontaneous emission of radiation from certain elements on their own is called natural radioactivity. So uranium. So the uranium emits the radiation any disturbance of human activity. Okay. So human induce the radiation, any activity does not. Okay. So this is the natural radioactivity. Which substance emit the own radiation any disturbance of human activity, that is called natural radioactivity. So this is the definition for the natural radioactivity. So for example, uranium and radium, these are the natural radioactivity because any intervention of the human activity in their radiation. Okay. So this phenomena of spontaneous emission of radiation from certain elements of their own is called natural radioactivity. So the natural radioactivity, the element's atomic number is more than 82. So it is the spontaneous radioactivity, example uranium, radium. So we know that more than 82 the atomic number, the spontaneous radioactivity, but less than radioactivity, there are two substances, the spontaneous radioactivity identified. Okay, so that's elements are or substance are technetium and promethium. These are the atomic number. Technetium atomic number is 43 and promethium atomic number is 61. So these two substances are, what is this? Spontaneous radioactivity. Atomic number 82க்கு மேல இருந்தாதான் spontaneous radioactivity நடக்கும். அதனாலதான் யுரேனியம் ரேடியம் தான் என்னது அட்டாமிக் நம்பர் 82 விட அதிகம். ஆனா இந்த டெக்டியம் shortly TC. Okay, so this atomic number is 43 and promethium short form is PM.
atomic number is 61. இது ரெண்டுமே என்னது 82 விட லெஸ்ஸா இருக்கு. ஆனா இது என்னது இது நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஓகேவா, இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் 82 விட கம்மியா இருக்கிறதுல என்ன ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் உடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா, so these are the natural radioactivity. Totally 29 radioactive substances are discovered. Okay, totally 29 radioactivity substances are discovered. Most of them rare earth metals and transition metals. Already we know that what is mean by rare earth metals and transition metals. In the unit 8 periodic classification we have discussed. Okay, so the next one is artificial radioactivity. The artificial radioactivity is called as induced radioactivity or man-made radioactivity. So the phenomena by which even light elements are made radioactive by artificial or induced methods. So it's called artificial radioactivity or man-made radioactivity. So one substance is emit the radiation. So the man part is included that radiation. Okay, that is called artificial radioactivity. So the human is induced the elements. So this is called as the artificial radioactivity or man-made radioactivity. So this kind of radioactivity is discovered by Aine Curie and F. Joliet in 1934. So the artificial radioactivity is discovered by Aine Curie and F. Joliet. Aine Curie and F. Joliet. When they are discovered 1934. So this kind of what is this artificial radioactivity discovered. Okay, so the radioactivity is induced in certain lighter elements like boron, aluminum, etc. Okay, during this process the elements are bombarding and radiation such as that is alpha particles are emitted during the natural radioactivity of uranium. So this artificial radioactivity during such a disintegration, the nucleus which undergoes disintegration is called parent nucleus, and that which is produced after the disintegration is called a daughter nucleus. Okay, so some of the substances are include that artificial radioactivity emits the radiation. So the disintegration, emission is the disintegration. So that nucleus is called parent nucleus. Which substance is include that the radioactivity process that is called parent nucleus. After that we have get the product. So that is called the daughter nucleus. For example, this is the example. 4Be9 plus 2He4 gives 6,3,13 star. Okay, so this is the Be and the He. These are the parent nucleus, and carbon, this is the daughter nucleus, because this integration part after that we get the carbon. So this is called the daughter nucleus. Okay, so some of the particles is used to induce the artificial radioactivity or artificial disintegration. So
This particle is called as projectile, like boron, aluminum. These are the projectile because these are the used to induce the artificial disintegration. So this is called as the projectile. So after the disintegration, we have give a some integration particles that is called ejector particles. Ejector particle. So which particle is used to induce the artificial disintegration, that is termed as a projectile, and the particle which is produced after the disintegration is termed as ejected particle. Okay, so this is the artificial radioactivity. So the phenomena by which even light elements are made radioactivity by artificial or induced method is called artificial radioactivity or man-made radioactivity. These are the two types of radioactivity. Next one, what is the difference between the natural radioactivity and artificial radioactivity? So emission of radiation due to self-integration of nucleus. So emission of radiation due to disintegration of nucleus through induced process. So என்னது நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டியில எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், செல்ஃப் அது என்ன பண்ணிக்கும், நியூக்ளியஸை டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணிக்கும். அது ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டியில ஒரு இன்டியூஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும், இன்டியூஸ்டு ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் தி difference between the natural and artificial radioactivity. Alpha and beta gamma radiation are emitted. Mostly elementary particles such as neutron, positron, etc. are emitted. So natural radioactivity, already we know that alpha, beta, gamma radiation are emitted. So artificial radioactivity, neutron, positron, etc. are emitted. So it is a spontaneous process because this is the self disintegration. So this is the induced process because some of the particles are need to be disintegrated. So this is the induced process exhibited by elements with atomic number more than 83. Exhibited by elements with atomic number less than 83. So whose substance more than 83, that substance are called natural radioactivity. But two elements are, that is technetium and promethium. These are the natural radioactivity, but the atomic number is less than 83. So less than 83 atomic number, these are the artificial radioactivity. This can't be controlled, this can be controlled. Okay, so natural radioactivity நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஆனா ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா அது ஹியூமனால என்ன பண்ணது, இன்டியூஸ் பண்ண முடியுது, அதனால தான் அதை நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகே, so these are the difference between the natural and artificial radioactivity. So the next one is units of radioactivity. Curie. First, the Curie is defined. So it is defined as the quantity of a radioactive substance which undergoes 3.7 into 10 power 10 disintegration in 1 second. This is actually close to the activity of 1 gram of radium 226. So 1 Curie equal to 3.7 into 10 power 10 disintegration per second. So Curie is defined the units, radioactivity units. That means that which substance is this integration part. So 1 second it disintegrates the 3.7 into 10 power 10. So this is the 1 Curie. So 1 Curie equal to 3.7 into 10 power 10 disintegration per second. So the next one is Rutherford. So Rutherford, it is defined as the quantity of a radioactive substance which produces the 10 power 6 disintegration in 1 second. So Rutherford
defines the units of radioactivity. So which substance is include the radioactivity process, that is it is produces the 10 power 6 disintegration part in 1 second. So 1 Rutherford equal to 10 power 6 disintegration per second. Next one is Becquerel. So it is defined as the quantity of 1 disintegration per second. 1 disintegration per second. This is the Becquerel is defined. Next one is Rontgen. So 1 Rontgen is defined as the quantity of radioactive substance which produces a charge of 2.58 into 10 power minus 4 coulomb in 1 kg of air under standard conditions of pressure, temperature and humidity. Okay, so this is the Rontgen unit. So இத்தனை யூனிட் இருக்கு Curie, Rutherford, Becquerel, Rontgen. So Curie என்னன்னா 1 செகண்ட்ல அந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் பார்ட் எவ்வளவு தூரம் வந்து வெளியாகும்னா 3.7 into 10 power 10 அந்த அளவுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கியூரின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணோம். ஓகே, அதே ரூதர்ஃபோர்ட்னா 1 செகண்ட்குள்ள டிஸ்இன்டகிரேஷன் பார்ட் 10 power 6 அது இருந்தா நம்ம என்ன அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ரூதர்ஃபோர்ட் என்ற அளவால நம்ம இது பண்ணலாம். So Becquerel. So this is the SI system of radioactivity. Okay, wow. So 1 second அதாவது per second குள்ள 1 disintegration ஆச்சுன்னா அதை நம்ம Becquerel அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அது வந்து Rontgen. இது வந்து என்னன்னா காமா கதிர்ல இருந்து ஓகேவா காமா ரேல இருந்து வெளிப்படுற ஒரு ரே. ஸோ இந்த Rontgen வந்து என்னன்னா ஒரு பர்மனன்ட் ப்ரெஷர், ஹீட் அப்புறம் மாய்ஸ்டர்ல அதாவது ஏர்ல 1 கிலோகிராம் ஏர்ல 2.58 into 10 power minus 4 கூலும என்ன பண்ணும் உருவாக்கக்கூடியதை நம்ம Rontgen அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா 1 கிலோகிராம் ஏர்ல 2.58 into 10 power 4 கூலும் அதாவது சார்ஜை வந்து உருவாக்கிடுச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம Rontgen அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது அந்த மெஷர்மெண்டால நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகேவா ஸோ திஸ் ஆர் தி யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. So next one is what are the uses of radioactivity? So the radioactivity is used in different places: agriculture, medicine, industry, and archaeology, etc. Various places the radioactivity is used. The first one is agriculture. So the radioisotopes of phosphorus P32. So this radioactive element to increase the productivity of crops. Very small doses of radiation prevent the sprouting and spoilage of onions, potatoes, and gram. Okay. So in the phosphorus P32 தான் நம்ம என்னது அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய ப்ராடக்ட்லாம் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இந்த பாஸ்பரஸ் அதாவது P32 யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா ஸோ இந்த பூச்சிலாம் வந்து இன்செக்ட்லாம் வந்து அந்த செடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் சாப்பிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பூச்சிலாம் வந்து சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கு இந்த என்னது ரேடியோ ஐசோடோப் யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வெங்காயம், பொட்டேட்டோ அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்ன ஆகும் அழுகி போயிடும். ஓகேவா அதெல்லாம் அழுகி போகாம இருக்கிறதுக்கு இத என்ன பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரேடியோ ஐசோடோப் மிக்ஸ் பண்ணா அது ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஓகேவா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்ல இந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல என்னது இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் அது யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம சில தானியங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சேமிச்சு வைப்போம். ஓகேவா நிறைய எல்லா பொருளுமே சேமிச்சு வைப்போம். ஸோ அந்த பொருள்லாம் என்னது லாங் டேஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பாஸ்பரஸ் அது யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெடிசன். மெடிசன்ல 2 டைப்ஸ்ல வந்து இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது, டயக்னோசிஸ் அண்ட் தெரப்பி. ஓகேவா ஒரு டிசீஸ்ல டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் தெரப்பி பண்றதுக்கு என்ன ஆகுது இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ
In this field, that is medicine field, the radioisotope is used as diagnose the nature of circulatory disorders of blood, defects of bone metabolism, to locate tumors, etc. Some of the radioisotopes which are used as traces are hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, etc. So, radiosodium N24. So, this radioisotope used for effective functioning of the heart. And radioiodine I-131 is used to cure goiter. Next, radioiodine. It is used to diagnose the anemia and also provide a treatment for the same. Next, radiophosphorus P32 is used in the treatment for skin disease, and radiocobalt and radiogold are used in the treatment of skin cancer. Next, radiation are used to sterilize the surgical devices as they can kill the germs and microbes. These are the used in the medicine field. Radiosodium, radioiodine, radioiron, radiocobalt. These are the used in the medicine field. Okay, so the radiosodium. So heart problems என்ன பண்ணலாம் நம்ம எஃபெக்டிவா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி இந்த ரேடியோசோடியம் வச்சு அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அப்புறம் அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரேடியோ அயோடின், தட் இஸ் I-131. இந்த ஃப்ரண்ட்ல கழுத்து கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கியூர் பண்றதுக்கு இந்த ரேடியோ அயோடின் யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ரத்த சோகை, அதை என்ன சொல்லுவாங்க அனிமியா. அந்த அனிமியாலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கியூர் பண்றதுக்கு மோஸ்ட்லி அயன் சத்து அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கியூர் பண்றதுக்கு ரேடியோ அயன் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ ரேடியோ பாஸ்பரஸ் ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்கின்ல ஏதாவது அலர்ஜி அந்த மாதிரி நெருப்பட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா நம்ம எந்த யூஸ் பண்றோம் இந்த ரேடியோ பாஸ்பரஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ரேடியோ கோபால்ட் அண்ட் ரேடியோ கோல்ட் இதுவும் என்னதுக்குதான் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் சம்மந்தப்படுறது தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸ்கின் கேன்சருக்கு நம்ம என்னது ரேடியோ கோபால்ட், ரேடியோ கோல்டு இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அதனால யூஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் என்ன இருக்கும் இந்த ஜெர்ம்ஸ், அதாவது கிருமிகள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னது கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த ரேடியேஷன் தான். ஓகேவா? இந்த ரேடியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ கலிஃபோர்னியம், it is used in the airlines to detect the explosives in the luggage. Next, Ambitium is used in many industry as a smoke detector. So, நம்ம திங்ஸ்லாம் உற்பத்தி பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த திங்ஸ்ல ஏதாவது கிராக்ஸ் லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் மூலமா தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த கலிபோர்னியம் இருக்குல்ல, இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்ப ஏரோப்ளைன்லாம் போறோம்னா அங்க நம்ம என்னது செக் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக செக் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது பாம் ஏதாவது இருக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லீகலா ஏதாவது நம்ம எடுத்துன்னு போறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த செக் பண்றது ஸ்கேன் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அது எதுல இருக்கு இந்த கலிபோர்னியம் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு தருது. அது மட்டும் இல்லாம அமர்ஷியம், இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது, சம் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் என்ன இருக்கும் ஸ்மோக்லாம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த அமர்ஷியம் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது நமக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் தி யூசஸ் இன் தி ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் இன் industry. Next, archaeological research. Using the techniques of radiocarbon dating, the age of the earth, fossils, old paintings, and monuments can be determined. So, இப்பெல்லாம் என்னது ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது நமக்கு பழங்காலத்து பொருட்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த பொருட்கள் எல்லாமே எப்ப இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஓல்டு பெயிண்டிங்ஸ்லாம் எந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் யூஸ் ஆகுது, ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் ஆர் தி
uses in the radioactivity elements. Okay, wow. So next we will discuss about per meter range, safety measures and preventing measures we will discuss. So in this class we have discussed about what is this, how to discover the radioactivity and the definitions of radioactivity. There are two types of radioactivity, natural radioactivity and artificial radioactivity, and the difference between the natural and the artificial radioactivity we are discussed, and what are the units of radioactivity and uses of radioactivity. These are the discussed in these classes. Next we have discussed about safety measures of the radioactivity and per meter range. What are the per meter range for the radioisotopes, and preventive measures? What are the preventive measures to take the? So these are the discussed in the next topic. Okay, thank you.